بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما اشترى آدمي وباع، وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان الأبطال مروض السباع. وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one who is exclusively merciful to the believers in the hereafter. We ask Allah, we praise Him and thank Him for all the blessings that He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثامن والخمسون من سلسلة السير للخير بعنوان أحكام النكاح الجزء السادس. This is the 58th lesson of the series Marching for the Good, titled Rules of Marriage, Part 6. محرمات النكاح, unmarriageable women, forbidden to marry women. اعلموا رحمكم الله أن محرمات النكاح هن النساء اللواتي لا يجوز للرجل الزواج منهن. فإذن هؤلاء النسوة لا يجوز للرجل أن يتزوجهن، فتسمى هذه النساء محرمات النكاح. والمحرم نكاحهن بنص القرآن 14 امرأة. قال جل وعز: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فإذا هذه هاتان الآيتان من سورة النساء تنصان على هؤلاء النسوة المحرم نكاحهن، محرمات النكاح. You should know that the unmarriageable women are the women whom a man is not permitted to marry.
The women whose marriage is forbidden to such men are, according to the text of the Qur'an, are 14 women. God revealed an-Nisa 22 and 23 that mean, and do not marry those women whom your fathers married, except what has already occurred. Indeed, it was an immorality. It was an immorality and unaccepted by Allah, and was evil as a way. Prohibited to you for marriage are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your wet nursing mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your stepdaughters under your guardianship, born of your wives, unto whom you have consummation. So, but if you have not had consummation, means with the mother, with the daughter, unto them, there is no sin upon you. And also prohibited are the wives of your sons, who are from your own loins, that you take in marriage two sisters simultaneously, except for what has already occurred. Indeed, Allah is ever forgiving and merciful. ولاختصار أمر المحرمات نقول: يحرم من النساء 7 بالنسب، واثنتان بالرضاع، وخمس بالمصاهرة، فالمجموع 14 امرأة. To summarize the matter of the unmarriageable women, we say that 7 women are prohibited by lineage because of blood relation, 2 by breastfeeding, by nursing, and 5 by marriage because of marital relations. There are 5 of these 14 women are forbidden for a man to marry. And you could say 5 by affinity if you want, if you don't want to say by marriage. فسبع النسب ضابطهن، فسبع النسب يعني النساء اللواتي تحرمن بسبب النسب 7 ضابطهن كل امرأة بينها وبين الرجل قرابة بالدم، إلا يعني باستثناء من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة، يعني إن كانت هي ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته، هذه مستثناة من التحريم. يجوز للرجل أن يتزوج ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته، يجوز. The rule for the 7 by lineage, so those who are forbidden because of blood relation, is they are every woman that has blood relation between her and a man, except the paternal and maternal cousin. So the daughter of the paternal uncle or the paternal aunt, and the daughter of the maternal uncle or the maternal aunt, those 4 women are exempted from the prohibition. Means a man may marry those 4 women that are paternal or maternal cousins of the man. فالأولى من هذه السبع، من 7 النسب، الأم وإن علت، يعني الأم والجدة ووالدة الجدة وهكذا. وضابط الأم، يعني لما نقول الأم نعني أنها كل أنثى ولدت رجلا، فإذا الذي ولدت هذا الذكر وصار رجلا يريد أن يتزوج هذه أمه. كذلك كل أنثى أو ولدت من ولده ذكرا كان أو أنثى، يعني مثل أم الأب وأم الأم، فهذه كذلك وأم أم الأب ونحو ذلك. فإذا الأم وإن علت. The first of those 7 by lineage is the mother and her ascendants, mean her ancestors. The rule for the mother means when we say mother, sometimes we mean the direct mother who gave born to the man we're talking about, and sometimes we mean her and her sentence, like the grandmother and the
grandmother, and so on. So the rule for the mother is that she is every female who has given birth to a man or to one who reproduced him, whether a male or a female, meaning like the mother of the father and the mother of the mother, and so on. والثانية من هذه السبع البنت وإن سفلت، أي كل أنثى ولدها رجل أو ولد من ولدها، فإذا البنت وبنت البنت وهكذا. فبنت بنت البنت داخلة، وبنت بن الابن داخلة، وهكذا. So the second is of those seven is the daughter and her descendants. So we mean the direct descendants like the children and grandchildren and so on. So she is every female a man reproduced or reproduced her reproducer and so on. So the daughter of the girl's daughter and the daughter of the son's son are included. So the daughter and then her descendants, direct descendants. والثالثة الأخت إن كانت شقيقة يعني من أبيه وأمه أو لأب فهي أخته من جهة أبيه لا من جهة أمه، أو لأم أخته من جهة أمه لا من أبيه، أي كل أنثى ولدها أبو الرجل كلا الوالدين أو أحدهما الأب أو الأم، فهذه تسمى أخت في هذا الموقع. The third of those seven is the sister, whether the sister is a full sister, means came from both parents, half paternal, just from the father, or half maternal, she came from the mother only. So the sister in this sense, in this context, is the full sister, the half paternal or the half maternal sister. She is every female who is reproduced by the man's parents, both parents, or one of them. So it's haram for the man to marry her. والرابعة العمة أي أخت أبي الرجل، وذكرنا أن الأب يشمل أيضا الجد، فإذا لما نقول أخت أبي الرجل يعني كذلك أخت جد الرجل، فتكون أخت الجد أيضا عمه. The fourth of those seven by lineage is the paternal aunt, that is the sister of the man's father, so he cannot marry her. We mentioned earlier that the father also includes the grandfather and so on. So the grandfather's sister is also a paternal aunt. والخامسة الخالة أي أخت الأم. الأم إما أن تكون التي ولدت الرجل أو ولدت من ولده كما ذكرنا قبل. The fifth is the maternal aunt, that is the sister of the mother, and we mentioned earlier that the mother could be the one who gave birth, begot the man, or she gave birth to his parents, so it could be the grandmother and so on. والسادسة بنت الأخ إن كان الأخ شقيقا أو الأخ من أبي أو الأخ من الأم، فبنت بن الأخ داخلة أيضا. So the sixth is the daughter of the brother, which we call in English niece, but we have to be clear, is it the daughter of the sister or the daughter of the brother? For the sixth, it's the daughter of the brother, who is his niece. Whether he is, means this brother is a full brother, half paternal brother, or half maternal, his daughter is haram to marry for that man. The daughter of the brother's son is also included. والسابعة وهي الأخيرة من سبع النسب بنت الأخت. بنت الأخت الشقيقة أو من الأب أو من الأم، ويدخل تحتها بنت الأخت. هذا مثال يعني ويدخل تحتها. The seventh and the last of the seven women prohibited by lineage is the daughter of the sister. So she is a niece, but we have to differentiate between number 6 and number 7 by saying it bluntly. So she is the daughter of the sister, whether the sister is full sister, half paternal sister, or half maternal sister. Included, this is an example, is the daughter of the sister's daughter. So we finished the 7 prohibited women by lineage.
وتحرم اثنتان من النساء بالرضاع، يعني بسبب الرضاع، مذكورتان في القرآن في آية النساء التي ذكرناها. وكذلك ثبت في الحديث أن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، يعني الأخت التي بالنسب هي محرمة، فالأخت التي بالرضاع تكون محرمة. البنت التي هي بالنسب حرام تكون البنت بالرضاع مثلها، تكون حراما عليه. هذا معنى الحديث، وهذا رواه البخاري ومسلم والنساء وغيره. And two women are forbidden via breastfeeding, via nursing. Both are mentioned in the Qur'an in an-Nisa, in the verse that one of the verses that I recited earlier. Moreover, it is also confirmed in the hadith that whatever is forbidden by lineage is forbidden by breastfeeding. So, for example, the daughter by lineage is haram to marry, so the daughter by nursing is haram to marry. The sister by lineage is haram to marry, so the sister by breastfeeding is haram to marry, and so on. فالأولى من المرأتين هي الأم المرضعة، وإن شاء الله سنتكلم في درس لاحق كيف تثبت أحكام الرضاع، كيف تكون هذه المرأة مثلا صارت أمه التي أرضعته صارت أمه بالرضاع. نتكلم عن هذا في درس لاحق إن شاء الله. يصدق على هذا، يعني من هي أمه المرضعة التي يحرم عليه أن يتزوجها؟ يصدق هذا على من أرضعت الرجل، أو أرضعت من أرضعته، أو أرضعت أباه من الرضاع، أو أرضعت من ولده. فإذا إن كانت أرضعت هذا الرجل فهذه أمه بالرضاع بشروطه، لا يجوز لها أن يتزوجها. وإن كانت أرضعت من أرضعته، يعني إن كانت الأم المرضعة، هذه حرمت عليه كذلك. أو أرضعت أباه من الرضاع، لما يقال في اللغة العربية أرضعت أباه من الرضاع، فإذا من هو أبوه من الرضاع؟ يكون زوج المرأة التي أرضعته، التي بسببه خرج الحليب من ثديها، يعني هو جامعها فتسبب لها بهذا الحليب، فهذا يكون أباه من الرضاع. زوج التي أرضعته يكون أباه من الرضاع، هو لم يرضعه لكن هذا هو الحكم، يسمى أباه من الرضاع. إذا كانت أرضعت أباه من الرضاع، هذه المرأة صارت كأنها أمه، فهذه حرام عليه. أو أرضعت من ولده كذلك، إذا كانت أرضعت أمه أو أباه فكذلك تصير أمه المرضعة المحرمة عليه. The first of the two women is the breastfeeding mother. And inshallah, in a later lesson, we will expound on how the rules of breastfeeding arise. Means, how does a woman become a nursing mother for a child, and then she becomes forbidden for him to marry her. Inshallah, in a coming lesson. يصدق هذا, this is true of the woman who breastfed the man, with the conditions that will be explained later. The woman who breastfed him, so the mother of the mother who fed him, who breastfed him, is also haram, just like his own mother by nursing. The woman who breastfed his breastfeeding father, and so here the woman who breastfed his breastfeeding father, first the breastfeeding father is the husband of the woman who breastfed him. So it means, the scholars mention that he is the reason why this woman had the milk. They had intercourse and so he is her husband. So the milk, as if he was the reason for that milk to come out. And this man who breastfed from her, because of course breastfed her when he was a child, as we said, we're gonna mention the conditions later. So he becomes his breastfeeding father. So if she breastfed his breastfeeding father, then
she becomes his breastfeeding mother, nursing mother, or wet nurse, nursing mother, then she is haram for him to marry. Or the woman who breastfed his parents. So also, this is a nursing mother or breastfeeding mother that is haram to, prohibited for this man to marry. And as we said, we're going to talk about these because the breastfeeding happens when the person is a child, younger than 2 years, and so on. So their conditions will be mentioned there. So please keep this in mind. والثانية الأخت من الرضاع فمن رضع، لأن رضع يرضع، أو فمن رضع يرضع. Both are correct، يعني كلاهما صحيح. فإذا فمن رضع من امرأة صار كل بناتها أخوات له بالرضاع، فحرمن عليه كلهن سواء التي رضعت معه في نفس الوقت من الأم والتي لم ترضع. فإذا من ولد قبله من هذه المرأة ومن رضع معه من هذه المرأة أو من غيرها لكن المرأة أرضعته، ومن يولد بعده، يعني لو هذه الأم المرضعة ولدت أولادا بعد ما أرضعت هذا الطفل الذي صار رجلا، كل هذه النساء، كل هذه الإناث من هذه الأم المرضعة صرن أخواته من الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن أي منهن. أما المرأة التي أرضعت أخاه أو أخته فلا تحرم عليه. The second is the sister through breastfeeding. Thus, whoever breastfeeds from a woman, and we're talking about while being a baby, all her daughters become sisters to him through breastfeeding. Hence, all of them are forbidden to him. Means all the daughters of this breastfeeding woman became his own sisters. That is haram to marry. The ones that breastfed with him at the same time, and the ones who did not. Means those who were born before him to that woman, or who breastfed with him, and who were born after him, or all these daughters become his breastfeeding sisters that are prohibited to marry. As for the woman who breastfed his brother or sister, she is not forbidden to him. فإذا انتهينا من الاثنتين اللتين تحرمان بالرضاع. We finished the two that are forbidden to marry by breastfeeding. وأربع نساء حرمن بالمصاهرة بنص القرآن. إذا بسبب المصاهرة، بسبب الزواج، أربع نساء تحرمن على بعض الرجال. And four women were forbidden by the text of the Qur'an because of marriage. الأولى منهن أم الزوجة ولو علت، يعني أن أم زوجته محرم عليه. هذا مثال طبعا. وأيضا يشمل هذا أم الزوجة من الرضاع، وهذا سواء دخل الزوج بالزوجة أو لم يدخل، بمجرد العقد على البنت حرمت أمها. أما المباشرة يعني للزوجة لهذه البنت بشهوة كلمس وقبلة فلا يحرمن أمها عليه. كذلك لو زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها لأنه زنى بها، لم يتزوجها. The first of these four women is the wife's mother and her ascendants. It means, as an example, the mother of 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 his wife is forbidden to him. And of course, we could just cut some mothers there and it will be haram. So the mother and any mother that is an ascendant of this mother is haram for the man to marry. This also includes the wife's mother from breastfeeding, because we said the ones are forbidden by lineage are forbidden also by breastfeeding. This is whether or not the husband copulated the wife. Once the marriage contract is conducted upon the girl, means the woman, her mother is forbidden.
lustful engaging of the wife, such as touching and kissing, does not make the mother forbidden. Likewise, if he committed fornication with a woman, her mother would not be forbidden to him, because there was no marriage contract. والثانية من الأربع الربيبة، وهي بنت الزوجة إن كانت من نسب أو من رضاع، لكن بشرط إذا دخل بالأم. فإذا هذه بنت الزوجة تحرم عليه إذا دخل بالأم، أما إذا لم يدخل بالأم فلا تحرم عليه. فإذا بنت الزوجة إن كانت من نسب أو من رضاع إذا دخل بالأم تحرم عليه هذه البنت، أما إذا لم يدخل بالأم فلا تحرم عليه هذه البنت. فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها بعد ذلك، أما إن دخل بالأم حرمت عليه البنت على التأبيد، يعني إلى موته أو موتها. The second is the stepdaughter. She is the wife's daughter, whether by lineage or breastfeeding, if, this is the condition, if he consummated the marriage with the mother. If he divorces the mother before consummating with her, he may marry her daughter after that. But if he consummates with the mother, the daughter is forbidden to him permanently, means until he or she dies, he cannot marry her. والثالثة زوجة الأب من نسب أو من رضاع وإن على، يعني وإن على الأب، فزوجة أبيه داخلة، وزوجة أبي أبيه داخلة، وزوجة أبي أمه داخلة، والأب يشمل من ولده أو ولد من ولده، وهكذا، يعني الجد وأبو الجد وجد الجد ونحو ذلك. The third is the stepmother through lineage or breastfeeding. The wife of the father's father, means the wife of the father's father, and the wife of the mother's father are all forbidden as examples. So the father includes his ascendants. So it could be the father, or the father of the father, or the father of the father of the father, and so on. والرابعة زوجة لبن من نسب ومن رضاع وإن سفل لبن. فإذا زوجة لبن وزوجة الحفيد وزوجة ولد الحفيد وهكذا، سواء دخل بها لبن أو لا، هذا ليس شرطا للدخول. The fourth is the wife of the son through lineage and breastfeeding, whether or not the son has consummated the marriage. The son includes his descendants, so it could be the wife of the son, the wife of the grandson, and the wife of the grandson, and so on. أما زوجة الربيب فلا تحرم عليه، أي زوجة ابن زوجته لا تحرم عليه. كذلك لا تحرم على الشخص زوجة زوج أمه، يعني مثلا أمه تزوجت من غير أبيه، وهذا الرجل له زوجة أخرى، فتلك الأخرى إن طلقها زوج أمه يجوز لهذا الولد أن يتزوجها، لأنه لا علاقة محرمية بينهما. So the stepson's wife is not forbidden to a man. For example, the wife of his wife's son is not forbidden to him. Likewise, the wife of his mother's husband, stepfather, is not forbidden to a person. What do we mean? Not while he is married to her, no. For example, his mother married someone other than his father, so that he became his stepfather. This man, his stepfather, had another wife. If the stepfather divorces this other wife, then this man may marry her. May marry the divorced wife of his stepfather, because there is no blood relation between the man and this wife, divorced wife. ويحرم على الرجل أن يجمع بين زوجته وأختها في العصمة، وهذا ليس على التأبيد، بل إذا ماتت الزوجة أو بانت، يعني طلقت من الزوج، جاز له أن يتزوج أختها، ومثل أخت الزوجة عمتها وخالتها، وإن، يعني العمة والخالة، لم يذكرا في القرآن في تلك الآية،
لكن ذكرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول في الحديث نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وهكذا، لأن العمة والأخت مثل الأم. It is forbidden for a man to have his wife and her sister as co-wives, to be married to both at the same time. However, this is not permanent. Rather, if the wife dies or becomes divorced from the husband, it's permissible for him to marry her sister. Similar to the wife's sister are her paternal and maternal aunts, even if they are not mentioned in the Qur'an. Nevertheless, they are mentioned, those aunts are mentioned in the hadith of the Messenger of God. The Prophet said it is forbidden for a man to marry a woman and her aunt at the same time, whether this aunt is from the father's side or from the mother's side. So a man cannot have two sisters at the same time as his wives. والضابط أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة. لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهما. يعني لو عندنا امرأتان بينهما علاقة دم، لو افترضنا أن إحداهما كانت ذكرا وحرم على المرأة أن تتزوج ذلك الذكر، عند ذلك نعرف أنه لا يجوز الجمع بين هاتين المرأتين في الزواج. هلا نعطي مثالا. فلا يجوز الجمع بين امرأة وعمتها. لم إذ لو كانت العمة رجلا، يعني صارت عمها للمرأة، لحرم مناكحتها، لا يجوز للمرأة أن تتزوج عمها. ولو عكسنا الأمر، ولو كانت المرأة رجلا لما جاز للرجل أن يتزوج عمته. فإذا المرأة وعمها، فالمرأة رجل، فإذا صارت رجل وعمتها، فلا يجوز للرجل أن يتزوج عمته. فإذا هذه هي القاعدة. The rule is that it's forbidden to have as co-wives every two women who are related to each other, means by blood. If one of them was male, it would be forbidden for them to marry. So we have two women, we want to find if we can have them as co-wives. So we have a rule. If we assume one of them is a male and they cannot marry each other, then it means they cannot be co-wives. Hence, it's not permissible to combine a woman with her aunt, because if the aunt was a man, then her uncle becomes her uncle, and then it would be forbidden for her to marry her. So the uncle cannot marry this woman. Or if the woman that we're talking about per se was a man, it would not be permissible for a man to marry his aunt. So they cannot be combined in marriage. الآن نتكلم عن تعدد الزوجات, polygyny. In English, polygyny means a man with many wives, more than one wife at one time. There is another term, polygamy, but polygamy could mean polygyny and could mean a wife with many husbands. So I'm going to use the word polygyny because it's exactly a man with more than one wife at the same time. نحن لن ندخل في تبيان الحكمة من تعدد الزوجات أو في الرد على من هاجم تعدد الزوجات في الإسلام. فهذا الموضوع مكانه في درس آخر إن شاء الله. We are not tackling the subject of the wisdom of having multiple wives, polygyny. And we are not tackling to refute those who attack the prescription of polygyny in Islam. These subjects will be, tackled in other lessons, inshallah. ثم إن النكاح كان في الشرائع القديمة، يعني كان في الشرائع التي أنزلت على الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا ثابت، وهو ثابت بالكتاب القرآن والسنة المحمدية والإجماع. والنكاح أي التزوج مستحب لمن يحتاج إليه، أي لمن تتوق نفسه إلى الوطء، نفسه تتوق إلى الجماع، هذا مستحب له
والشرط الثاني: وكان يجد أهبته، أي كان قادرا على مؤن النكاح. إذا إن طاقت نفسه للوطئ وعنده تكاليف النكاح، هذا يستحب له أن يتزوج. هلا قادرا على مؤن النكاح مثل القدر الحال من المهر، يعني هل معه المهر أن يدفع المهر الذي يحل؟ فإن كان معه هذا ونفقة كذلك، ونفقة يوم النكاح وليلته، يعني الليلة التي تسبقه، أو نفقة يوم النكاح وليلته، الليلة التي بعده، فإن كانت الليل تسبق اليوم أو اليوم الذي يسبق الليلة. وكسوة فصل التمكين، يعني في الفصل التي المرأة تمكن زوجها من نفسها. فإذا هذا إن كان عنده المهر الحال، نفقة النكاح وليلته، وكسوة فصل التمكين، هذا يكون وجد الأهبة قادرا على مؤن النكاح وتتوق نفسه إلى الوطء. هذا يستحب له النكاح سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا، سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا، هذا يستحب له أن يتزوج. وذلك لحديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يعني هذا الزواج يعين الشخص، هذا الرجل، على أن يغض بصره أكثر مما يغض بصره الآن، وكذلك هو يحصن فرجه أحسن أقوى مما لو لم يتزوج. فإنه أغض للبصر يعني وأحصن للفرج. ومن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إن الصوم وجاء لهذا الرجل الذي لم يستطيع أن يتزوج، يعني وجاء يعني وقاية، يحميه من الوقوع في الزنا. Indeed, marriage was prescribed in the ancient sacred laws, means the sacred laws, the shari'as of the messengers before Muhammad sallallahu alayhi wasallam. This marriage is confirmed by the book, means القرآن, the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam Muhammad, and the Islamic scholarly consensus. Marriage is desirable, preferred for the one who needs it, that is, for the one who longs to have intercourse and is able to provide the provisions of marriage, such as the due amount of dowry, maintenance of the day and night of marriage, and the clothing for the season of sexual enablement. So this is so whether or not the man is occupied in worship. So if he is inclined, he longs for sexual intercourse and can provide the wife with the dowry, the night and the day of marriage provisions, and also the maintenance for the season when the woman enables the husband to have sexual intercourse with her, then regardless of whether the man is occupied in worship or not, the marriage becomes, in his situation, a desirable marriage, a preferred situation, a preferred marriage. And this is due to the hadith of Al-Bukhari and Muslim that the Messenger of Allah said, O young men, whoever of you is able to marry, let him marry. This marriage, bolsters, means magnifies, supports, strengthens. It bolsters lowering of the gaze, and it bolsters the chastity of the private parts. It means it helps him avoid az-zina by making him lower his gaze more and by not using his private parts in illegal sexual intercourse. So it bolsters lowering of the gaze and the chastity of the private parts. And whoever is not able to do so, is not able to marry, then let him fast. For fasting is a shield for him. Fasting acts as a shield to prevent him from committing zina. وإن طاقت نفسه للنكاح وفقد أهبته لم يستحب له الزواج.
بل يكره له لخطر عدم قيامه بما يلزم على النكاح. لا يقال الزواج حرام في حقه، بل هو مكروه. هو يريد أن يجامع، تتوق نفسه للزواج، للنكاح، للجماع، لكن ما عنده مؤن النكاح، فهذا لا يستحب له الزواج، يكره له الزواج خوفا من أن لا يقوم بحق الزوجة، ويكسر لأنه مكروه له الزواج، ويكسر شهوته بالصوم، يعني حتى يكون له وجاء. وكذلك لا يستحب النكاح لمن لم يكن به اشتياق للوطء وفقد أهبة الوطء، يعني لا يتق للنكاح ولا عنده مؤن النكاح، فهذا لا يستحب له النكاح، مثل الذي تتوق نفسه وليس عنده مؤن النكاح. ومن لم تتق نفسه للنكاح ووجد الأهبة، عنده مؤن النكاح لكن لا تتق نفسه للجماع، فالأفضل له أن يتخلى للعبادة. If he longs for intercourse but lacks its provisions, it is not desirable for him. It's not preferred for him to marry. Rather, it is disliked because of the danger that he will not do what is required in marriage. So he would like to have intercourse, but he doesn't have what supports the wife. So in his case, it is disliked for him to get married so that he does not fall short of providing for the wife. But we don't say his marriage it's haram for him to get married. It is disliked. He breaks because it is disliked to marry, so he doesn't get married. He breaks his lust by fasting. Likewise, marriage is not desirable for the one who does not long for intercourse and also lacks the provisions of marriage. Whoever does not long for intercourse and lacks the provisions of marriage, so he doesn't have both, it is better for him to devote himself to worship. ويجوز للرجل الحر أن يجمع بين أربع نساء حرائر، يعني أن يكون له 4 زوجات في الوقت ذاته حرائر، ولو كن كافرات، يعني ولو كان لهذا الرجل المسلم الحر زوجات كافرات، يعني كتابيات، إما نصرانيات وإما يهوديات، يجوز أن يجمع بين 4 منهن. أما ما زاد عن 4 فلا يحل له. والأصل في ذلك حديث الترمذي وغيره أن رجلا أسلم وتحته 10 نسوة، يعني كان عنده 10 زوجات في الجاهلية، ثم أسلم وأسلمن معه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك 4 وفارق سائرهن، يعني احتفظ ب4 من هؤلاء 10 ثم 10 ثم طلق فارق 6 الأخريات. It is permissible for a free man to have 4 free wives simultaneously, even if they are unbelievers. Even if the Muslim man is married to Christian women or Jewish women, he cannot have more than 4 wives at the same time. As for what is more than 4, it is not permissible for him. The basic principle regarding this is the hadith of at-Tirmidhi and others, that a man embraced Islam while having 10 wives. So a man called Ghailan al-Thaqafi had 10 wives in the pre-Muhammad era, in this era of ignorance, before Muhammad became a prophet, in this Jahiliyyah, he had 10 wives with him. So when Prophet Muhammad was sent as a prophet, this man and his wives, all of them became Muslim. So the man and his 10 wives became Muslim. The Prophet ﷺ said to him, keep 4 and separate from the rest of them. So he can keep 4, but the 6 other ones have to go. وكنا ذكرنا أنه لا يجوز الجمع في النكاح بين امرأة وأختها أو خالتها أو عمتها. أما إن حصل الطلاق أو الموت فيجوز التزوج بعد الطلاق أو بعد الموت للزوجة
يجوز للرجل التزوج من أختها أو خالتها أو عمتها. We mentioned earlier that it's not permissible to have a woman with her sister or her aunt as co-wives. But if the divorce or death occurs, means if the wife is divorced or died, it is permissible to marry, for this man now, to marry her sister or her aunt, whether it's paternal or maternal aunt. ويحرم عليه التزوج من أكثر من واحدة إذا علم أنه لا يعدل بينهن. فإذا يحرم عليه أن يتزوج من أكثر من امرأة إذا علم أنه لا يعدل بينهن، أنه لا يحصل منه عدل بين زوجاته، سواء كانتا زوجتين أو أكثر. وسيأتي قريبا معنى العدل بين الزوجات. ما معنى أن يعدل الرجل بين زوجاته؟ سيأتي معناه الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سيأتي إن شاء الله شرح العدل بين الزوجات. So it is forbidden for a man to marry more than one woman if he knows that he will not be fair to them. Whether he had two or more, he knows that he will not be fair to them, then it's forbidden for him to marry more than one. And this being fair or just to the wives will be explained soon. So the ayah of an-Nisa verse 3, that means, but if ye fear that you will not be just, then marry only one, or those your right hand possesses, that is more suitable, that you may not incline to injustice. So this is the meaning of ayah 3 of an-Nisa. So when Allah said, if you fear that you will not be just, then marry only one. So this justice, doing justice to the wives, to equate between them, be fair to them, will be explained soon. فإن كانت في عصمة الشخص زوجتان أو أكثر لم يجب عليه القسم بينهما بالأصل، بل له أن يعرض عنهما، يعني عن الزوجتين، أو إن كان عنده أكثر عنهن، بألا يبيت عند هذه ولا هذه، كما لو كان له زوجة واحدة فلم يبت عندها. المبيت عند الزوجة يعني أن يكون في بيتها، ليس معناه النوم وليس معناه الجماع بالضرورة. قد يحصل هذا وقد يحصل هذا، أو قد لا يحصل. فقد يكون في بيتها ولا يجامعها ولا ينام عندها، يبقى ساهرا مثلا. كما لو كان له زوجة فلم يبت عندها، لكن فإذا كأنه بقي خارج البيت لو كان عنده زوجة. فإذا إن لم، في الأصل لا يجب عليه أن يبيت عند هذه مثل ما بات عند تلك، إن لم يبت عند أي من هذه الزوجات. لكن إذا بات عند واحدة خلاص انتهى الأمر. لكن إذا بات عند واحدة وجب عليه إتمام الدور، يعني بات عند هذه ليلة ثم يبيت عند الأخرى ليلة ثم يبيت عند الأولى ليلة، وهكذا يبقى في الدور. فورا يعمل قرعة، يعني بعد إتمام الدور فورا يعمل قرعة بين من بقي منهن إن كان الباقي أكثر من واحدة، فيمشي الدور عليهن. ثم للدور الذي بعد هذا يقرع بينهن جميعا ولا يكمل على نفس الدور، يعني لا يجوز له، لا بد أن يقرع بينهن. فإذا إن لم يبت عند أي من الزوجات لا يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة منهن. إن بات عند واحدة فإذا لا بد أن يبيت عند الباقيات، سواء كن واحدة أو كن أكثر من واحدة. فإن كنا أكثر من واحدة الباقيات يقرع بينهن ويكمل، يعني يمشي الدور عليهن، ثم في الدور الباقي الذي يأتي بعده يقرع بينهم. If a person has two or more wives, he is initially not obligated to take turns with them, means to stay at their places, their dwelling.
Rather, he may turn away from them by not spending the night with this or that woman, as if he had one wife and did not spend the night with her. And when we say spend the night, doesn't mean that he has to sleep there or he has to have intercourse with her. He may stay up all night, he may not have intercourse, or he may have all of that. So if he had one wife, he could stay outside the house. If he has more than one wife and did not stay at any of those wives' homes, he is not obligated to stay at any of them. If he starts with one wife staying at her place, then he has to be fair to the other ones. So if the rest are only one wife, then there is a turn. So he does one night here and then one night there and so on. If they were more than two, then he has to draw lots to know whose turn it is, and then he goes over the turn. When the turn is over, then he starts another one. Then for the round after that, so let's go back. Immediately he draws lots among those who are left. If the rest are more than one, and the round will continue among them. Then for the round after this, the cycle is over now, he casts lots among them all. He does not continue with the same round. ويستحب له ألا يعطلهن من المبيت أي يستحب له أن يبيت عندهن. هذا المستحب. كذلك يسن ألا يترك وطئهن بل يحصنهن بالوطئ. يعني يستحب له أن يبقى عندهن في بيوتهن، ويستحب له أن يجامعهن. يعني يحصنهن بالوطئ يعني يجامعهن حتى لا يقعن في الزنا. وأدنى درجات الواحدة أن يبيت عندها ليلة كل 4 ليال. عنده 4 زوجات، واضح أدنى درجات الواحدة أن يبيت عندها ليلة كل 4 ليال. It is desirable, preferred for a man not to deprive his wives from staying overnight. It is desirable for him to spend the night with them. It's also sunnah for him not to leave copulating them, rather to preserve them, means to protect them from adultery, with sexual intercourse. So it is preferred for him to stay with them, of course, according to their turns, and also when he is with them, to have intercourse with them, to preserve them from falling into adultery. Because just like he desires sexual intercourse, they also desire sexual intercourse. So if that's happening with their husband, they will not, of course, normally they will not be looking otherwise elsewhere. Zina. The lowest degree of stay at one wife is to spend one night there every 4 nights. So if he has 4 wives, everyone will get a night at least every 4 nights. والتسوية في القسم بالنسبة للمبيت واجبة بين الزوجات. قلنا نحن لابد أن يعدل بين زوجاته، فهذا العدل، هذه التسوية تكون في القسم بالنسبة للمبيت، يعني في البقاء في مسكن الزوجة مثلا، واجبة بين الزوجات، فلا يبيت عند واحدة أكثر من الأخرى. أما التسوية في الجماع فليست واجبة، ولا يجب التسوية في المحبة القلبية، لأن هذا ليس بيد الإنسان. الإنسان لا يملك قلبه، يعني الإنسان قد يهوى زوجة أكثر من الزوجات الأخريات، هذا لا يسيطر عليه، فلذلك لم يوجب الله تعالى التسوية في المحبة القلبية. كذلك في الجماع، قد تكون شهوته في ليلة غير موجودة في ليلة أخرى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل قلبه إلى بعض نسائه أكثر من بعض. نعرف أن عائشة كانت أحب زوجاته إليه، ولكن كان يعدل بينهن في المبيت وفي النفقة كما نذكر. إنما يعني كان يعطي كل منهن النفقة الواجبة عليه لكل واحدة منهن. إنما المراد العدل في المبيت،
إذن يراد لما نقول فاعدلوا العدل في المبيت. أما العدل الكامل في محبة القلبية فهذا لا يستطيع أحد أن يعدل فيه، لأن قلبه قد يهوى زوجة أكثر من أخرى. Equating overnight stays between wives is obligatory. We talk about being fair to the wives. So that being fair, it means being fair in the field of, in the issue of staying overnight with them. So he must not spend more nights with one than another. The equating in intercourse is not obligatory. It's not obligatory to equate heartfelt love between them, because this is not in the hands of the man. So a man may love in one wife more than another wife. His heart is inclined towards one wife more than it is inclined toward other wives. He cannot control that, and that's why he is not obligated to equate between them in that heartfelt love. Similarly, he is not obligated to equate in doing intercourse with them. Of course, he doesn't on purpose ignore one, neglect one on purpose of intercourse. That's not something that he should do. Even the Prophet ﷺ was more inclined in his heart to some of his wives than others. The Prophet ﷺ, it was known that Aisha was his best, most beloved wife to himself. Rather, what is meant in equating is equating in the overnight stay. So that's what we are talking about. The Prophet ﷺ was equating his wives with the stay, and he was giving them the obligatory spending or maintenance that they deserve. وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان تارة. يعني التسوية بين الزوجات إما أن تكون مكانية أو تكون زمانية. أما التسوية بالمكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا. لا يجمعهن كلهن في بيت واحد دون رضاهن، لا يجوز له ذلك، بل يجعل لكل واحدة مسكنا مستقلا. يعني كما قلنا البيت وما يحتاج إليه البيت مثلا من أدوات المطبخ، من حمام إلى آخره، ثم يدور عليهن في مسكنهن وهو أفضل. يعني كل واحدة لها مسكنها الخاص المستقل. لما يكون وقت المبيت يذهب إلى مسكن هذه ثم إلى مسكن هذه وهكذا، أو يدعوهن لمسكنه. يعني إن كان له مسكنه الخاص وهن لهن مسكنهن الخاص، فإما أن يذهب إليهن أو هن يأتين إليه واحدة إلى مسكنه، لكن الأولى أن يذهب إليهن. The equating is sometimes spatial, means has to do with location, and sometimes temporal, and means has to do with time. As for the spatial equating, it is forbidden to bring together two wives or more in one dwelling, except by their consent. Rather, he provides each one a separate home. So it's the house and whatever it needs of utilities, of facilities. Then he turns to them in their dwelling, which is better, or invites them to his dwelling. So he has 3 wives, for example. So each has her own house, and he has his own house. Either he, which is better, he goes to the house of each one of them during her turn, or he stays in his own dwelling, and the wife would come to him during her turn. The better way is for him to go to her. So he cannot put them all in one house except if they agree to it. وأما الزمان، يعني التسوية بالزمان، فمن كان عمله نهارا فالأصل بالنسبة له الليل، لأن الليل هو الوقت الذي يسكن فيه يعني يرتاح ينام، ثم النهار الذي قبله أو بعده يكون تبعا لليل. فإذا الأصل الليل، والنهار الذي قبل هذا الليل أو بعده هو يكون التابع لهذا الليل. أي يمضي عند هذه الليلة والنهار الذي
يلي هذه الليلة مثلا، فيكون الليل هو الأصل والنهار تبعا. أما من كان عمله ليلا كحارس فالأصل في حقه النهار لأنه وقت سكونه، فإذا هو يعمل في الليل، فإذا النهار يكون الوقت الأصلي لأنه سيرتاح في النهار. As for the time for whoever works during the day, the primary time for him is the night, because the night is the time in which he settles down, he rests and sleeps. Then the day before or after this night, it is secondary to the night. It follows it, means he spends at one wife the night and the day that follows that night, for example. Thus, the night is the primary and the day is the secondary, means the night time is the primary time and the daytime is the secondary time. As for the one whose work is at night, as a guard, for example, the primary time for him is the daytime, because it is the time of his settling down. He rests and sleeps in the daytime. وأقل نوبة في القسم ليلة بيومها فلا يجوز أقل من ذلك، فإذا النهار وليل. ويجوز أن تكون نوبة كل واحدة ليلتين بنهاريهما، ويجوز 3 ليال ب3 نهارات، يعني أيام في النهار. ولا يزاد على ذلك إلا إذا رضين ولو شهرا بشهر. يعني لو رضيت الزوجتان مثلا تقول تبقى عندي شهرا وتبقى عندها شهرا، يجوز إن كانتا راضيتين بذلك، وكذلك لو كنا أكثر من 2. والأولى أن تكون نوبة كل واحدة يوما وليلة، هذا الأولى. فإن رضينا بتبعيض الليلة الواحدة جاز، يعني لو قالت له أنا آخذ النصف الأول من الليل وهي تأخذ النصف الثاني من الليل وكلاهما رضيتا بذلك، يجوز. وعلى هذا، يعني على تبعيض الليلة الواحدة، يحمل طواف الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة على كل نسائه، أي أنه كان برضاهن. يعني ورد في الحديث الصحيح أن الرسول طاف على كل زوجاته في ليلة واحدة. فهذا يحمل، قال العلماء، على أنهن كلهن رضين بذلك، يعني فبعضنا ليلتهن، هذا الليل تبعض بين الزوجات كلهن 9 مثلا، فهذا على أنهن رضين بذلك عليه الصلاة والسلام. So the least shift in the night stay is 1 night with its following day. Therefore, it's not permissible to be less than that. The shift of each wife may be 2 or 3 nights with their following days. It cannot be increased unless, it cannot be more than 3 nights and days, unless they consent to that, even month by month. So if a man has 2 wives, and they both said, okay, you stay at my place 1 month and then you go to the other one 1 month, if they consent to that, then it is permissible to do it that way. The best is that every shift should be a day and a night. If they agree to divide 1 night into parts, it is permissible. So if, let's say, he had 2 wives, and so wife A said, I would like to have the first half of the night, and wife B said, I would like to have the second half of the night, of the same night. Both accepted that partition of the night, then it is permissible for the husband to do it. Based on this means of partitioning the night, the messenger's visit of all his wives, 9 wives, in 1 night took place with their consent. So it's mentioned in the Sahih Hadith that the Prophet went to all of his wives in 1 night. And so the scholars of Islam said he did it because all of his wives agreed to divide the night among them, the same night among them. عليه الصلاة والسلام. والغالب أن الأصل هو الليل، يعني من حيث الغالب الناس تنام في الليل وتعمل في النهار، لكن ليس كل الناس هكذا.
فلا يجوز دخول الزوج على غير المقسوم لها، أي غير التي النوبة نوبتها، إلا لضرورة. فإذا ذهب لضرورة وكان الوقت الذي أمضاه عندها قصيرا لا يقضيه للأخرى، أما إن طال الزمن قضاه لها. إذا دخل على الزوج على التي ليس دورها، على غير مقسوم لها في الليل لغير ضرورة وكان الوقت قصيرا لا يقضي، إن كان الوقت طويلا يقضي لها هذا الوقت الذي قضاه عند الأخرى التي ليس القسم قسمها. هذا في الليل. Mostly the primary time is the night time. Most people work in the daytime and they don't sleep at night. But some people, of course, work at night. But these are the minority. It is not permissible for the husband to enter into the house of other than the wife whose shift is in order. So he has wife 1, wife 2. Now it is the night of the wife, the first wife. So he is not permitted to go to the house, enter the house of wife 2, whose turn is not now on that night, except for a necessity. And that time that he spent there is short time customarily. If he spent long time there, he has to make it up for wife 1. So if he went out of necessity, so let me go back. It is not permissible for the husband to enter into the house of other than the wife whose shift is in order, except for necessity. If he went out of necessity and the time he spent there was short, he would not make it up for the other wives. However, he makes up that time, that long time that spent there. If the time that he spent there was long, he has to make it up for the other wives. أما في غير الأصل وهو النهار في الغالب فلا يدخل الرجل على غير المقسوم لها إلا لحاجة، ليس لضرورة فقط، كزيارتها إذا كانت مريضة، أو لوضع المتاع هناك، أو لأخذ متاعه من هناك، أو تسليم النفقة يعطيها قمحها مثلا أو غير ذلك أو نحو ذلك. يجوز له في غير الأصل، وهنا نتكلم عن النهار. فإذا طال الزمن بسبب أن العمل يستغرق زمنا طويلا لم يجب عليه أن يقضي، لأن هذا الوقت ليس هو الأصل. أما إن أطاله قصدا قضى الوقت الزائد. So as for other than the primary time, which is mostly daytime, a man does not enter the house of the wife out of turn, except for a need, not only for necessity. He can go there for a need, such as visiting her if she is sick, or to put there in or take out belongings, hand over maintenance, or the like. Means, for example, he wants to give her clothing or he wants to give her her food. So if the time that's in the daytime, in the secondary time, if the time is prolonged because the work that need takes a long time, he is not obligated to make it up because this time is not the primary time. However, if he intentionally prolongs it, he makes up that extra time. فإذا دخل لحاجة، يعني في الوقت الذي ليس هو الأصل، كان له الاستمتاع عند ذلك بالزوجة الأخرى إلا بالجماع، يعني بغير الجماع يجوز له، فله تقبيلها أو لمسها بشهوة ونحو ذلك لا الجماع. فلو جامعها عصى بجماعها ولم يقض وقت الجماع إن كان قصيرا عرفا. If he enters for a need, then he can enjoy the other wife except for intercourse. He may kiss her or touch her with desire and the like, not intercourse. If he copulates her, he sins. If he copulates her, he commits a sin. But he does not make up the intercourse time if it was customarily short. وإذا أراد من كان في عصمته أكثر من امرأة السفر المباح
فتنازعت زوجاته أيهن تذهب معه، عند ذلك وجب عليه أن يقرع بينهن، ولا يقضي عند ذلك مدة ذهابه ورجوعه. فإذا لم تتفق الزوجات على من يذهب منهن معه في السفر، فهذا يقرع بينهن حتى يكون عادلا لهم. وله يعني للزوج أن يترك صاحبة القرعة لكن لا يأخذ غيرها. يعني لو طلع اسمه خديجة مثلا في القرعة أنها تذهب معه في السفر، فإذا هذه خديجة ليس فرضا عليه أن يأخذها، لكن إن لم يأخذها لا يأخذ غيرها. فإن سافر بواحدة منهن بغير قرعة وبغير رضا الباقيات عصى الله تعالى. أما في سفر النقلة فليس له أن يصحب بعضهن دون بعض إلا برضاهن، ولا تصح القرعة. يعني يأخذهن كلهن، وإن أراد أن يأخذ بعض النساء دون بعض لا بد أن يكون برضاهن كلهن. If the man who has more than one wife wants to go on a permissible travel and his wives disputed which of them to go with them, they didn't agree on one to go with him, then he must draw lots between them. He does not make up the period of his going and return, that back and forth, his round trip time is not made up for the other ones who did not go with him on that travel. He is not obligated to take the winner of the lottery, but he cannot take any other wife. So we said in Arabic, if Khadija's name came up in the lottery to travel with him, he's not obligated to take her with him. But if he chose not to take her, he cannot take any other wife with him. If he travels with one of them without a lottery, without a drawing, and without the consent of the rest, the agreement of the rest, he disobeys God. As for the journey of relocation, he is not allowed to accompany some of them without the others, except with their consent. The lottery or the drawing is not valid. So if he is moving, he takes them all with him. If he wants to take some, but not the others, this has to be with the agreement of all the wives. ويجوز لإحدى الزوجات أن تهب حقها من القسم لغيرها، ولا يلزم الزوج أن يرضى بذلك، وذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها يعني ليلتها ويومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم يعني يبقى لعائشة بيومها وبيوم سودة، يعني يذهب إلى عائشة في يومها ويذهب إليها كذلك في اليوم الذي أعطته زوج سودة لعائشة. فإذا وهبتها ليلتها جاز لها بعد ذلك أن ترجع في هذا ولو خلال الليلة فيترك المكان. فإذا الزوجة الأولى قالت أنا أهب ليلة الأربعاء للزوجة الثانية، فلما جاءت ليلة الأربعاء كان الزوج عند الزوجة تلك، فالأخرى يجوز لها أن تقول أنا ما أريد أن تبقى عندها هذه الليلة، أنا رجعت في هبتي لها هذه الليلة. عند ذلك يخرج الزوج من بيت تلك الموهوب لها تلك الليلة ويذهب إلى الواهبة التي رجعت طبعا في هبتها. أما إن وهبت ليلتها له فهو يختار من شاء بينهن. يعني لو قالت الزوجة أنا هذه الليلة وهبتها لك ليس لزوجة معينة، يجوز للرجل هذا أن يختار من زوجاته في هذه الليلة الموهوبة له من أراد. It's permissible for one of the wives to give her right of the shift to another wife. However, the husband does not have to consent to that. That is because Sauda bin Zam'a gave her day to Aisha, may God accept their deeds. So both are wives of the Prophet. Lady Zam'a said, I give my night to Aisha. The Prophet used to stay at Aisha's on her day and Sauda's day. If this wife gives her night to her,
means to another wife. So if one gives her night to two, one is allowed after that to resend it, means to revoke it, to cancel it, even during the night. So if one gave her night to two and the husband was at two, then one said, okay, I go back in my words, I rescind my gift to wife two. Then the husband leaves the house of wife two, to whom the night was gifted, and goes to, of course, wife one, who gifted that night and, of course, rescinded. However, if she gives her night to him, she says, I give my night to you. He chooses whomever he wants among them. Then he has the choice from his many wives to choose on that night to stay with. وإذا تزوج الزوج زوجة جديدة ولو كانت بانت منه قبل، يعني ولو كان طلقها من قبل والآن تحل له بالزواج، فتزوجها صارت زوجة جديدة، خصها ب7 ليال مع أيامها، لأنه هذا موجود في الحديث. إن كانت، فإذا خصها ب7 ليال مع أيامها متواليات إن كانت بكرا، ولا يقضي ذلك للباقيات، يعني هذه ال7 ليالي وال7 أيام لا تقضى لباقي الزوجات، لأن زوجة بكر وجديدة. وأما إن تزوج غير بكر، وأما غير البكر فيخصها ب3 ليال متوالية بأيامها، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري. فإذا زاد على ال3، يعني تزوج غير بكر وبقي عندها أكثر من 3 ليال مع الأيام، قضى الزائد للباقيات. إن بقي 5 أيام وليال، هذان اليومان الزائدان يقضيان لباقي الزوجات، إلا إذا هي طلبت 7. إن كان هي طلبت أن يبقى عندها 7 ليال وأيام، عند ذلك يقضي ال7 كلها للبقية. ويسن تخيرها بين 3 بلا قضاء و7 بقضاء، يعني يسن لها أن تختار بين أن يبقى عندها 3 ولا يقضي، أو يبقى عندها 7 ويقضي للباقيات، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها، ثم هي اختارت ال3. If the husband marries a new wife, even if she was divorced from him before and now he is allowed to marry her, he singles her out for 7 nights with consecutive days. If she is a virgin, he does not make up for the rest, those 7 days and nights. As for the non-virgin, yani new wife who's not a virgin, he singles her out for 3 consecutive nights with their days. If he spends more than 3, he shall make up the extra for the rest. If he spent 5 days and nights, then those 2 days have to be made up for the rest of the wives. Unless she asks for 7. So the non-virgin new wife says, I would like you to stay with me for 7 days and nights. Then he makes up all the 7 for the rest. It is sunnah for her to choose, means to have the choice, between 3 days and nights without a makeup and 7 with a makeup, as the Messenger of God did with Salama when he married her, radiyallahu anha. Then she chose the 3, means without makeup. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O our Lord, give us good things in this world and good things in the hereafter, and protect us from the torture of hellfire. والله جل وعز أعلم. The Almighty Allah knows best. إن شاء الله نلتقي في درس قادم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.